Welcome to free online classes of physics with Lambor sir. So, dear students, in the last lecture, we studied the two important concepts, wavefront and wave normal. So, wavefront is the locus of all points of the medium having same phase at a given instant of time. That is called wavefront. And there are three types of wavefront: spherical wavefront, plane wavefront, and cylindrical wavefront. We studied detail in the last lecture. And the second concept was the wave normal, which is also called as a ray of light. So, wave normal is a perpendicular drawn to the surface of wavefront at any point of the wavefront, but in the direction of propagation of light. That wave normal is also called as ray of light, and that ray of light represents the direction of propagation of the light waves. So, in this way, we studied the two important concepts in the last lecture. So, let us learn Huygens principle. We have studied total three or four theories to study the nature of light: Huygens, Newton's corpuscular theory, Huygens wave theory, Maxwell's electromagnetic theory, Max Planck quantum theory, and de Broglie hypothesis. But here we have continued Huygens wave theory of light. And under that theory, we are studying Huygens principle. So, while before studying this principle, we first of all, we know that when a luminous point source of light creates a disturbance, म्हणजे एखादा जर ल्युमिनस पॉइंट सोर्स असेल लाईटचा आणि तो डिस्टर्बन्स क्रिएट करत असेल सराउंडिंग स्पेसमध्ये, तर एनर्जी ऑफ दॅट डिस्टर्बन्स इज प्रोपॅगेटेड थ्रू अ ट्रान्सपरंट मीडियम इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. म्हणजे कोणत्याही पॉइंट सोर्स ऑफ लाईटनं जर त्याच्या सराउंडिंग स्पेसमध्ये डिस्टर्बन्स क्रिएट केला, तर त्या डिस्टर्बन्सची जी एनर्जी आहे, दॅट एनर्जी इज प्रोपॅगेटेड through a transparent medium in the form of waves. Now, to explain how this propagation of light energy or light waves takes place through the transparent medium, Huygens proposed a certain principle. And the statement of that principle we want to study here, which is called as Huygens principle. So, Huygens principle is used to explain propagation of light waves through the transparent medium. And that light waves are nothing but disturbance created by luminous point source of light. And that disturbance जी काय energy आहे, energy of that disturbance propagates through transparent medium in the form of light waves. आता ह्या light waves ट्रान्सपरंट मीडियम मधून नेमक्या कशा प्रोपेगेट होतात, ऍक्च्युली कसं त्यांचं प्रोपेगेशन होतं. To explain this propagation of light waves through the medium, Huygens proposed this principle called as Huygens principle. So let us learn the statement of that Huygens principle. So according to Huygens principle, every point on wavefront may be spherical, may be plane, may be cylindrical. Every point on wavefront acts as secondary source of light and goes on emitting secondary light waves, which are called as wavelets, in all directions, which travels with the speed of light in the medium. म्हणजे वेव्हफ्रंट वरील कोणताही पॉइंट acts as secondary source of light and goes on emitting secondary waves, which are called as the wavelets, in all directions. And that secondary waves, that means wavelets, travels with the speed of light in the medium. आता ह्या ज्या सेकंडरी वेव्स आहेत त्याला तुम्ही वेव्हलेट्स म्हणणार, त्याविषयी पुढे काय सांगितले पहा. These new secondary wavelets are more effective in the forward direction only. म्हणजे वेव्हफ्रंट वरील कोणताही पॉइंट सेकंडरी सोर्स ऑफ लाईट म्हणून ऍक्ट होणार,
and it emits secondary waves in all directions which are called as the wavelets. आता ह्या ज्या वेवलेट्स प्रोड्यूस झालेल्या आहेत, सेकंडरी वेव्स प्रोड्यूस झालेल्या आहेत सेकंडरी सोर्सनं, that secondary waves are more effective only in the forward direction. त्यांचा backward directionला इफेक्ट कन्सिडर केला जात नाही. So secondary waves or secondary wavelets are more effective only in the forward direction. And third point जो आहे स्टेटमेंटचा, the new wavefront can be obtained by taking the envelope. आता कशाचा envelope घ्यायचा पहा, taking the envelope, that is tangential surface of the secondary wavelets traveling in forward direction. म्हणजे आफ्टर सम टाइम या इन्स्टंटचा वेव्हफ्रंट आपल्याला माहिती असेल, पोझिशन आणि नेचर त्या वेव्हफ्रंटची माहिती असेल, तर आफ्टर सम टाइम, आफ्टर लॅटर इन्स्टंट, new position and nature of the wavefront can be obtained by taking the envelope, that is tangential surface of the secondary wavelets traveling in the forward direction. So these are the three statements which includes Huygens principle. म्हणजे Huygens principle is nothing but the three statements which are given below. आणि Huygens प्रिन्सिपल नुसार कोणत्याही वेव्हफ्रंट मधला एनी पॉइंट, every point on the wavefront acts as a secondary source of light and goes on emitting secondary waves in forward direction. That secondary waves are called as wavelets, and that secondary waves travels with the speed of light. And that new secondary wavelets are effective only in the forward direction. आता नवीन वेव्हफ्रंट जर आपल्याला ऑब्टेन करायचं असेल, the new wavefront can be obtained by taking envelope of these secondary wavelets which are traveling in forward direction. आता या हायजेन्स प्रिन्सिपलचा यूज करून आपण कन्स्ट्रक्शन शिकणार आहोत, जॉमेट्रिकल कन्स्ट्रक्शन शिकणार आहोत, हायजेन्स कन्स्ट्रक्शन शिकणार आहोत, ज्यांच्या मदतीनं आपण कोणत्याही वेव्हफ्रंटची पोझिशन आणि नेचर ऍट एनी गिव्हन इन्स्टंट डिटरमाइन करू शकतो. So we must remember few statements. See here, whenever waves of light reach a point of medium, म्हणजे हायजेन्सच्या प्रिन्सिपल नुसार आपल्याला काय मिनिंग लक्षात राहायला पाहिजे ते इथं आपण समजावून घेतोय. So whenever waves of light reach a point of medium, म्हणजे मीडियमच्या एखाद्या पॉइंटला लाईट वेव्ह जर रीच होत असतील, पोहोचत असतील, तर that point becomes a secondary source of light and goes on emitting secondary waves in all directions. And that secondary waves नाच तुम्ही wavelets म्हटलेला, and that secondary waves travels with the speed of light, and that secondary waves are effective only in forward direction. याचाच अर्थ असा आहे, ज्या पॉइंटला लाईट वेव्स रीच झालेल्या आहेत, बियॉन्ड दॅट पॉइंट light propagates in the form of secondary waves, असा त्याचा अर्थ आहे. So this means that light is propagated beyond that point in the form of secondary waves. Are you getting this? ह्या स्टेटमेंट्स आपल्या लक्षात राहायला पाहिजे. Now Huygens construction. Dear students, this Huygens construction is nothing but a geometric construction. It is geometrical construction. And using that construction, we can determine position and nature of wavefront at any instant if we know the position and nature of the wavefront at some instant. So geometrical construction used to determine position and nature of the wavefront is called Huygens construction. So knowing the position and nature of wavefront at some instant, म्हणजे एखाद्या इन्स्टंटला वेव्हफ्रंटची पोझिशन आणि त्या वेव्हफ्रंटचं नेचर आपल्याला जर माहिती असेल, तर we can determine the new position and nature of the wavefront at any later instant by using geometrical construction called Huygens construction.
which is based upon Hygie's principle. आपण आता जो हायजीन्स प्रिन्सिपलचं स्टेटमेंट समजावून घेतलं, त्या हायजीन्स प्रिन्सिपलवर बेस्ड असणारं हायजीन्स कन्स्ट्रक्शन विच इज द जॉमेट्रिकल कन्स्ट्रक्शन used to determine position and nature of wavefront at any later instant if we know the position and nature of that wavefront at some instant. So let us learn Hygie's construction for spherical wavefront as well as Hygie's construction for plane wavefront. So first of all, we will learn Hygie's construction for a spherical wavefront. आपल्याला सर्वांना माहिती आहे, spherical wavefront can be produced by point source which is kept at finite distance. See here, spherical wavefront is formed when point source of light is kept at a finite distance. म्हणजे पॉइंट सोर्स ऑफ लाईट पासून फायनाईट डिस्टन्स वर जे वेव्हफ्रंट्स असतात ते सगळे स्पेरिकल वेव्हफ्रंट्स असतात. अँड हायजीन्स कन्स्ट्रक्शन किंवा कन्स्ट्रक्शन ऑफ स्पेरिकल वेव्हफ्रंट बेस्ड अपॉन हायजीन्स प्रिन्सिपल. सी हियर, हायजीन्स कन्स्ट्रक्शन फॉर स्पेरिकल वेव्हफ्रंट इज बेस्ड अपॉन हायजीन्स प्रिन्सिपल. म्हणजे इथं आपल्याला स्पेरिकल वेव्हफ्रंटची पोझिशन आणि नेचर एखाद्या इन्स्टंटला आपल्याला माहिती असेल तर ॲट एनी लॅटर इन्स्टंट व्हॉट विल बी इट्स न्यू पोझिशन अँड नेचर जर आपल्याला डिटरमाइन करायचं असेल तर आपण इथं हायजीन्स कन्स्ट्रक्शनचा यूज करणार आहोत विच इज बेस्ड अपॉन हायजीन्स प्रिन्सिपल. दॅट्स वाय द स्टेटमेंट इज रिटन हायजीन्स कन्स्ट्रक्शन फॉर स्पेरिकल वेव्हफ्रंट is based on Hygie's principle. So let us learn construction, Hygie's construction to determine position and nature of spherical wavefront. We will explain Hygie's construction for spherical wavefront. So for that, we will consider a point source of light. We consider point source of light, yes, and it is kept in आयसोट्रोपिक मीडियम और होमोजिनियस मीडियम. मग तो जो पॉइंट सोर्स आहे लाईटचा, इट इमिट लाईट वेव्स इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन्स. मग त्या इमिटेड लाईट वेव्हचं जे स्पीड आहे दॅट इज सी, स्पीड ऑफ लाईट वेव्स इन द मीडियम. सो वी विल कन्सिडर द डायग्राम फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेरिकल वेव्हफ्रंट हियर. सी हियर, this one is the point source of light and it is kept in homogeneous medium, isotropic medium, which is called as a primary source of light. This is original source, and it is emitting light waves with the speed c, speed of light waves in the media. And in this diagram here, A1, B1, C1 is nothing but Ct, distance covered by the wave in time t. See here, A1, B1, C1 is equal to Ct. And this ABC surface, as a spherical surface आहे ABC, it is called as spherical wavefront at time t equal to 0. Spherical wavefront at time t equal to 0. And this new spherical surface, new envelope A1, B1, C1 is the spherical wavefront at time t. A1, B1, C1 spherical wavefront at time t. So we will try to understand how we can construct spherical wavefront. म्हणजे spherical wavefront ची आत्ताची जर पोझिशन आणि नेचर आपल्याला माहिती असेल at time t equal to 0, तर after time t what will be its position and what will be its nature आपण डिटरमाइन करण्यासाठी Hygie's construction study करणार आहोत. So let us learn Hygie's construction. The same diagram we have carried here. So in this medium, points A, B, C. Can you see that point A, B, C? That points are at same distance. The points A, B, and C are at same distance from the point source of light. म्हणजे प्रायमरी सोर्स जो आहे लाईटचा यापासून मीडियम मधील जे पॉइंट्स आहेत ए बी सी दे आर ॲट सेम डिस्टन्स. त्यामुळं ह्या प्रायमरी सोर्स पासून
ज्या वेव्स इमिट होतात that waves reach these points A, B, C simultaneously, and due to that the points also that points are at same distance from the primary source. आणि या प्रायमरी सोर्स पासून ज्या वेव्स इमिट होतात that waves reach these points simultaneously, so we can say that the points A, B, C are in same phase. कारण सोर्स पासून निघालेल्या वेव्स ए बी सी पॉइंट जवळ सायमल्टेनियसली रीच होत असतील तर एबीसी पॉइंट जवळची पार्टिकल्स आहेत त्यांची स्टेट ऑफ मोशन सेम राहणार. त्याचबरोबर एबीसी पॉइंटचं सोर्स पासूनचं डिस्टन्स सेम आहे. दॅट्स वाय वी कॅन से दॅट द पॉइंट्स लाईक एबीसी आर इन सेम फेज. आणि हे पॉइंट्स ज्या सरफेसवर आहेत तो सरफेस हा एबीसी can be considered as spherical wavefront. So, spherical surface ABC is a spherical wavefront कारण त्या spherical surface वरचे सगळे जे points आहेत ते सगळे points are in same phase at a given instant of time t equal to 0. That's why we can prove that the surface ABC, spherical surface ABC, is a spherical wavefront. Now, अकॉर्डिंग टू हायझिन्स प्रिन्सिपल, आपल्याला हायझिन्स प्रिन्सिपल आपण समजावून घेतलेला आहे. काय म्हणतो, जर एखादा वेव्हफ्रंट असेल तर त्या वेव्हफ्रंट वरील each and every point acts as a secondary source of light and emits secondary waves in all directions which are called as the secondary wavelets. So you can see in the diagram point A, B, C are on the spherical wavefront. So that points are acting as a secondary source of light. And S is the primary source of light. So A, B, C are the points on the wavefront. And Huygens principle नुसार या wavefront वरील points are acting as secondary source of light and goes on emitting secondary waves in all directions with the speed of light. And त्या secondary waves ला तुम्ही म्हटला इथं पहा secondary wavelets म्हणजे हे जे spherical surface तुम्हाला दिसतात that are nothing but secondary waves or called as a secondary wavelets. आणि इथं जे तुम्हाला ग्रीन कलरचे सर्क्युलर स्पॉट दिसतात हे ग्रीन कलरचे सर्क्युलर स्पॉट्स म्हणजे पॉइंट्स ऑन द स्पेरिकल वेव्हफ्रंट विच आर सेकंडरी सोर्सेस. त्यामुळं हायझिन्स प्रिन्सिपलचं काय म्हणणं आहे पहा, एव्हरी पॉइंट ऑन वेव्हफ्रंट एबीसी acts as a secondary source of light and gives out secondary waves in all directions. त्या secondary waves नाच आपण secondary wavelets म्हटलेले आहे. म्हणजे आपल्याला spherical wavefront ची at some instant at time t equal to 0 position and nature आपल्याला माहित झालेला आहे. ABC is the position and nature of the spherical wavefront at time t equal to 0. And we want to know what will be its position and nature after time t. So, to determine the new wavefront after time t, म्हणजे ABC हा आता टाइम t इक्वल टू 0 चा वेव्हफ्रंट आपल्याला माहिती आहे त्याची पोझिशन आणि त्याचं नेचर. व्हॉट विल बी इट्स पोझिशन अँड नेचर आफ्टर टाइम t? That means we want to determine the new wavefront after time t. To determine this, taking every point on the wavefront ABC, ABC wavefront वरील प्रत्येक पॉइंट सेंटर घ्या and radius equal to CT. We describe the sphere. आता CT रेडियस का घ्यायची? तर कारण आपल्याला T टाइम नंतरचा वेव्हफ्रंटची पोझिशन माहिती पाहिजे, न्यू वेव्हफ्रंट माहिती पाहिजे. मग आफ्टर टाइम T, each secondary waves from the points ABC will travel distance equal to CT. So we are taking every point on the wavefront ABC as a center and radius equal to CT. We are describing spheres. So these are the spheres we have described by taking every point on the wavefront ABC as a center and radius equal to CT. So these are the spheres we have drawn. Now each spheres represents secondary wavelet. इथं जो प्रत्येक स्पियर तुम्ही ड्रॉ केलेला आहे इट रिप्रेझेंट्स द सेकंडरी वेव्स और सेकंडरी वेव्हलेट्स. आता या सेकंडरी वेव्हलेट्सना एनव्हलप आपण ड्रॉ करू.
The new envelope A1, B1, C1 फॉरवर्ड डायरेक्शनचा एनव्हलप आपण घेतलाय. द न्यू एनव्हलप A1, B1, C1 that is surface tangential to all these secondary wavelets represents the new wavefront after time t. म्हणजे टाइम t इक्वल टू 0 वेवफ्रंट ABC होता आणि आफ्टर टाइम t त्या वेवफ्रंटची पोझिशन आणि नेचर A1, B1, C1 इथं आपल्याला मिळालं. आणि तो वेवफ्रंट म्हणजे द न्यू एनव्हलप A1, B1, C1 that is surface tangential to all these secondary wavelets represents the new wavefront after time t. So this is how the spherical wavefront propagates through a medium. आता इथं आणखी एक एनव्हलप आपण त्या सेकंडरी वेव्हलेट्सना काढू शकतो A2, B2, C2. पण हा A2, B2, C2 हा एनव्हलप आपण न्यू वेवफ्रंट म्हणून कन्सिडर करू शकत नाही. कारण ॲज लाईट प्रोपॅगेट्स ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. लाईट नेहमी फॉरवर्ड डायरेक्शनला प्रोपॅगेट होत असल्यामुळं द बॅकवर्ड एनव्हलप और बॅकवर्ड वेवफ्रंट A2, B2, C2 has no existence. Only forward envelope A1, B1, C1 exists. So in this way, we can explain Huygens construction for spherical wavefront. म्हणजे spherical wavefront मीडियम मधून कसा प्रोपॅगेट होईल ते आपण Huygens constructionच्या मदतीनं एक्सप्लेन करू शकतो. So this is about Huygens construction for spherical wavefront on the basis of Huygens principle. Let us learn one more construction which is given by Huygens, which is Huygens construction for plane wavefront. आता या प्लेन वेवफ्रंटचं कन्स्ट्रक्शन देखील बेस्ड अपॉन Huygens principle. Same principle that we want to study here, on which Huygens construction is based. Now, plane wavefront is formed when point of observation is far away from the primary source of light. आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे प्रायमरी सोर्स ऑफ लाईट पासून फायनाईट डिस्टन्स वर आपल्याला स्पेरिकल वेवफ्रंट फॉर्म झालेली मिळते. पण प्रायमरी सोर्स ऑफ लाईट पासून फार अवे म्हणजे इनफायनाईट डिस्टन्स वर we will get plane wavefront. That's why we have written here plane wavefronts are formed when point of observation is far away from primary source of light. And Huygens construction for plane wavefront म्हणजे प्लेन वेवफ्रंट मीडियम मधून कशा पद्धतीनं प्रोपॅगेट होईल that based upon Huygens principle. How the plane wavefront propagates through medium, it is based upon Huygens principle. That's why here Huygens construction for plane wavefront is based on Huygens principle. आता इथं हे जे Huygens construction आपल्याला एक्सप्लेन करायचं आहे फॉर प्लेन वेवफ्रंट साठी, त्यासाठी जो आपला पॉइंट सोर्स आहे इट इज इन आयसोट्रोपिक और होमोजिनियस मीडियम, बट दॅट पॉइंट सोर्स which is the primary source of light should be at infinite distance from the point of observation. That's why we have considered S as a point source which is primary source at infinity in homogeneous medium. म्हणजे पॉइंट ऑफ ऑब्झर्वेशन जिथं आपल्याला प्लेन वेवफ्रंट ऑब्झर्व करायचं आहे तिथून तो प्रायमरी सोर्स ऑफ लाईट म्हणजे पॉइंट सोर्स जो आहे इज ॲट इनफायनाईट डिस्टन्स, इट इज ॲट फार अवे that we have considered. आणि हा जो पॉइंट सोर्स आहे it emits light waves in all possible directions and that light waves travels with the speed c. So c is the speed of light in the medium which are coming from primary source at infinite distance to the point of observation. So let us see the diagram for construction of plane wavefront. So this is the diagram explaining construction of plane wavefront. In this diagram, primary source which is a point source is at infinity. त्यामुळे त्या पॉइंट सोर्स पासून जे आपण रेज कन्सिडर केलेले आहेत ते पॅरलल रेज आहेत आणि आपल्याला सर्वांनाच माहिती आहे प्लेन वेवफ्रंट करस्पॉन्ड्स टू पॅरलल बीम ऑफ लाईट. That's why these are the parallel rays coming from
point source at infinity. In this diagram, this A1, B1, C1, that distance is equal to Ct. See here, A1, B1, C1 equal to Ct. And this ABC is the plane wavefront at time t equal to 0. ABC, plane wavefront at time t equal to 0. And A1, B1, C1 is the new wavefront, new plane wavefront at time t. So let us learn how that plane wavefront propagates through medium. So to study this, let us refer once again the same diagram. In the medium, there are the points A, B, C. And these points A, B, C are at same distance from the primary source, which is at infinity. See here. In the diagram, the points A, B, C are the points in medium and that are at same distance from the source, primary source, which is at infinity. So waves emitted by the primary source reach these points simultaneously. म्हणजे या पॉइंट जवळ ज्या वेव्स अराइव्ह होत आहेत फ्रॉम द प्रायमरी सोर्स, that waves are arriving simultaneously because these points are at same distance from the primary source. Hence, the points A, B, C are in the same phase. आणि हे जे पॉइंट्स एकाच फेज मध्ये आहेत अशा पॉइंटचा लोकस म्हणजे तुम्ही वेव्हफ्रंट म्हणता. So the plane surface ABC, plane surface ABC, we can refer as a plane wavefront. See here, plane surface ABC can be considered as plane wavefront. आता जर आपल्याला या इन्स्टंटचा प्लेन वेव्हफ्रंटची पोझिशन आणि नेचर माहिती होत असेल, which is the ABC here, then we can determine its new position and nature at any later instant by using Huygens construction, which is based upon Huygens principle. So, according to Huygens principle, every point on the wavefront ABC, see here, Huygens principle च्या म्हणण्यानुसार every point on the wavefront ABC acts as a secondary source of light. म्हणजे ABC हा वेव्हफ्रंट या इन्स्टंटचा आपल्याला माहिती आहे. मग त्या वेव्हफ्रंट वरील प्रत्येक पॉइंट म्हणजे A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट किंवा याच्या व्यतिरिक्त असणारे बाकीचे पॉइंट्स acts as a secondary source of light and emits or gives out secondary waves in all directions. त्यांनाच तुम्ही secondary wavelets म्हटलेला आहात. आता जर at time t equal to 0 आपल्याला प्लेन वेव्हफ्रंटची पोझिशन आणि नेचर माहिती असेल, तर we want to determine its new position and nature after time t. So, to determine the new wavefront after time t, taking every point on the wavefront ABC as a center, म्हणजे ABC wavefront वरील प्रत्येक पॉइंट सेंटर म्हणून घ्यायचा and radius equal to Ct, we describe the sphere. आता Ct एवढीच रेडियस का? तर आपल्याला ABC वेव्हफ्रंट नंतर टी टाइम नंतर त्याची पोझिशन कुठे असणार ती फाइंड आउट करायची आहे. मग ए बी सी हे सेकंडरी सोर्सेस आहेत आणि या सेकंडरी सोर्सेस पासून ज्या वेव्स इमिट होतात, सेकंडरी वेव्स, that waves will travel distance equal to Ct. That's why we are taking radius equal to Ct and points ABC as the center. We are drawing the sphere. We are described in the sphere. आणि इथं जे स्पियर्स तुम्ही ड्रॉ केलेले आहेत, that each sphere represents a secondary wavelet. इथं आपण दाखवले पहा. इथं जे तुम्ही स्पियर ड्रॉ केलेले आहेत, by taking point A, B, C as a center and radius equal to Ct, that each sphere is representing a secondary wavelet. Secondary wavelet. Now we can draw two tangent to that all spheres. त्यापैकी the new envelope, दोन tangents कोणते ड्रॉ केले शकतात आपण? फॉरवर्ड डायरेक्शनला एक tangent ड्रॉ केलेला आहे A1 B1 C1 आणि बॅकवर्ड डायरेक्शनला दुसरा tangent ड्रॉ केलेला आहे A2 B2 C2. But the new envelope A1 B1 C1, that is surface tangential to all these spheres, represents the new plane wavefront
after time t. But the envelope A2, B2, C2 does not represent the new wavefront after time t. This is because light propagates only in forward direction. That's why the backward wavefront A2, B2, C2 does not exist. म्हणजे ऍट टाइम t इक्वल टू 0 प्लेन वेव्हफ्रंटची पोझिशन आणि नेचर आपल्याला माहिती होतं एबीसी. So its position and nature after time t is A1, B1, C1, which is given by Huygens construction based upon Huygens principle. So this is how plane wavefront propagates through medium. And finally, as light propagates only in forward direction, the backward wavefront A2, B2, C2 does not exist. So in this way, for this session, we studied one important principle, Huygens principle. And based upon this Huygens principle, we studied geometrical construction called as Huygens construction for spherical wavefront and Huygens construction for plane wavefront. So with this, we are ending this lecture. Thank you, friends.